Kenga makalabale simbiola. Memba wagote kubri. Amakri ingana me buluma ebu. Wato wa ekodi lante. Amakri awama boro no mapele sakena. Ala po peke ambolma ebu. Memba wagote kubri abo ambio si toluma digite. Ambio konte kwen goye kesi on na troko kura mebum. Wamne ba woke toluma ambio digi. Yere ekometa abo ma bebo. Yere dokobo dente. Ena bigi studio embo. Oh, ibi fete erebo. Yere confidence Harry. Imbrebo late. Tobramo. Ibi. Mungba wa bi bawa ye ane wa toru pukul masike. Kalabari semebo. Alapuna. Kalabari semeke. Yesin ureba puna. Wute ama yana bo ngada megbuluma ye. Dugopo ane wa bi bawa bo ekwen wasama. Akuma indigote wana brabo. Ama kritubo. Di nkemu na masiri peleme. Inasobo? Ana wa wete na bra. Ma jene mana akos de kalabari na mabo paka. Me na masime pele gbolo yebo so wan ingre alabo asari jokbo. Odikote mesi yeri da ama kritubo, da ama krifrutubo. Many dibu ama wari sote muna mapeleme ani pomate kalabari seme bo jirimalama ani pomate mani kalamalama. Video te wa digiye boso. Opomata mboto wa yedugo. Obem angoma bo jirima so ke kalabari ngiseme prem. Mene amaya na otu ota mada ni bibo. Bari ne de tomno boko bri when member boko ye onya be wore sake. Ini de muna mapelate. Dinke da mapelate me sake. Opoma bo jirima ye ameso. Yeah, akuma yeri kala ke bubu amara neti. Amaya na bo kalabari pa dumo ure kuma. Okotide jine kalabari sebo miete. Embra ala jasa ibugo to wa wete rebra bo video mebo. O tonton yo. Kenga makalabari. Me na po o toro ke wana bo were. Wa ala jasa re duga e ma wa me farete otomboke brana bebu uduema omelama. I am forced today to speak because of the events of Tuesday morning. In the wee hours of Tuesday, my cousin, Karebo Abi Olubo Amakri, with the aid of those who had the keys to the sanctuary of King Amakri, got in, locked himself inside the sanctuary and slaughtered some animals, a goat and a chicken, pretending to have made himself the Amainaba of Kalawari Amakri the 12th. Nobody stole into the house in the night to do that. Kenga makalabari. Wamne alabo idiabale one of Kalabari we YMT. Jab video picket one make my moe brabo jab video pakabote wa fisi kodiba. Embra confidence. Alabo be eretia ndemo ke kan digibra. One alabo odgoe me kumate ibiokuma sobo lamare. Kigoto ko be brote sakibo. Amada ngada mebu lege bapu chapo wari na mai. Japo omumute obubre bi na treme ani bu amada ngada mebu lege. Japo wari bigi hu ihan. Hu ihan be ke ngada mongo no. Lege bofa ofuri bra. Ofuri brabo inake lege. Ama wa ekomeke meji trokomwa. Ama yana bo of Kalabari na ora lapona. Empaka bose dugote ane popo bolobo fremate ama ikilemate dugomini. Me na mapele me enanke papa yesin. Meta ni nete paka bia ori dumo urogbo jama ina bo ini paka bia. Ani popo me yesa na amana of Kalabari popo bulom mene. Ani na mapele me bulma yugi o papa yi. Mene Kalabari seme anke yesima. Ani brosa ke apri nam asa tor me be konsin frik me ke se daure bo. Brana ini amada frume opakaba ma kobrite ina kobri olom de dugo imprem mene mana amada brema eme wosote ama metro komude baka anje anene baka alap ma desma po pa dugi derima inete mala bofa mesi alapo mepa anjo pakaye Ani ngengere ya ojuka pulu meke si daure alawo na piki
alabo Kenny amakri ane Kenny wari make si daure bala wono eni so paka bote dugote me na mapele me wan ke yesima wa gwede ni mi bra asa toro konsin krimeke free krimeke se daure buma amakri wari bala mako bute ina ko kebrole de ina mana bufka man ba boyegu ingusote an papa bro ana amameke obudar ana ne baka mebo alabo eken so emi na jalapuna ini alapo mate mi apo o ma alapo fa mesi alapo me an ne baka kobrime oloyi ini mbagoge brapo nte bemmene me na mete pele me o papa na ma pelete bemmene sa ne mbagogu ya mbu paka bo ebrego ge ingusote ma mi de na brema me bia ye amamebo te paka Askuma ke dugo swabo alabo Kenny amakri ane Kenny wari make si daure alabo bi odugo mine mi na me pelete krakrabo a na ma me pele ni mi bo krakrabo ate na ma me pele kuma ane fie mne wa mu imbo ke amada amanya na bosoma wa mu okoside ini paka bia oriso be mne mi na ma pele me krakrabra ke mia akuma alabo ojuka polo si dawo so piki dugo temne na mapele me krakrabra kepela ambo dugo sware embra ojuka polo be alabuma sakite yime dugo sake amanga ba be krakra me ni de point ini be me se na mapele me te pele ime krakrabra o kepela me be sake wa nke yesema wa nguso o papa na mapele kuma Kenny polo be ala pour Kenny polo da be e point sake o to ba yeke wa na troko kuruma studio bi o sake ori bem ini bemne na mapele to ba isi masayeke na mapele pela anya na mapele te bebe in ba isi nje na mapele pela kuma obi bibike kalabari ngise me bulan te kalabari mini te pakria bibi me meniti tari ori bem na me pele bo mene krakra braba la ni bo pela kuma na me pele bo mena sebio kute inete amame dawa bo na me pela kuma ambra me indawa pe ka wata ni tubemba kala bare mambu yidikite yiduga mena po yewa peke wamna labo wamno ko dawa Kenny polo dabo dugo de wa prima yewa peke video bo andi de brana o kan dugo bra obebe na engerare tudo kala bare bendo abakan obrana obebo anna o mete meg min ba ko dugi ay bu ko akay bu dugo kala bare prete kra ibna bu ifa be wari se dawa yana kuma enengita be wari ko bro bo fu enengite abi war ko bura wofu yara na abi opra pick off boss kama me dai kalabar amagri defeat abi ane ko wana da abi ane ko fo yara na bi defeat pick opra of it up go mini ko dawdi ye fuma bo kama so i brote abi war ko bura wofu kuma mago shali be abi to ngada boremi tofin ane mengba trekrambo abi wa abi a o mebo ya ikan maya pergi berbulan. Obo ane berarti mu dah makri war me bona me pele. Obo. Alawa dolphin be. Wat inke wete digo bra. Niyo gbani mude. Inke an sobra. Ini gane ni mi mude na me so gono mu polite mborobra ni gane ni ure. Kenge makala bare o mete wana lawo dugo wa brana o guru bi fe o bebe bo brana na te embra confidence ani asa toro boss ala kuma ko brisake wako dugo ala wo Kenny so oremi akoma bien obote wona na ekwen sake oyibo eja idugo mte ankele wona kuruma ke wana pre kuruma ke pre aboto e pre la mama ine mo na dimbo buga kama ori dugo mne oriso amit ani ko brima bo so te dugo mne se na mete pele bi wore na me o papa na mapele koma bien opeke ben na mapele te bo na mapele te ani odugo ye me sobola ma kego doko banete wani alabo Kenny amakri odugo wa prete mine wa nye baby amne na mapele bo na mapele te si kuwa bo mu na mapele kuma wa mboke amai na bo kalabari smama asya ini doko pagani bimo kuma yara dugo yana kalabari wa take off riba yana ye akuma oribebe ben alabo Charles Dolphin be o ingada meke to kan ane me yari ayini tan ake kuruma landed ma yita bu yidugo paka duwa alabo Charles Dolphin urane
chairman Calabari Council of Chiefs because we Ane wani mi bra. or ane make obey mbebe ane come at to me go bra one come at ngana make it button. O mani bem o ngana make it tuka. Ngana ma wo dere. Ane agbela te O mani dere mbe to ofe. Na agbela te dox. Ane oke o gambre mute to me buy me say ngwa no mi go ku o me say o me paka. Aka ndigi bra o yeme dugo saka o teme la butu ane o block it. Akwa ya go opri. Alawo Charles Dolphin or two pakabote peke obi pakrim. Ngwane me te ma Calabari. O poki. Yeah, go. Wana labo to mana e magote Facebook bio social media go dugo apre were buy o me poki. Ye wan embra confidence go apre te wana. Alawo Charles Dolphin two or pakabote alabo ikien be pakrim. Obem apiki go pakama. The chief should ask very well the history of the Calabari kingdom before he comes to the public to speak. And anybody that insults people's father, I believe, doesn't have a father. I'm not going. I am asking that who is Dolphin and who is Okorosa in King Abi's house? That when the paramount ruler of Dolphin compound is the chairman Abi Buguma Calabari Council of Chiefs, the king has the right to appoint anybody as the chairman of Abi Calabari Council of Chiefs. That position doesn't belong to anybody, so the chief should go and ask very well. Embra confident. Iduga ema iru ya au to me dugo eme pike wansi wana de kuruma. Mena wadugo tae to me dugo apreta no wasi ambio tuluma igel. Ke Calabari wasa gesa go fura bo nimi wadugo tae no wasi tuluma igel. Embra confidence. Me yemebo ala jasare so obosa ko yedugo mo yana ansaki irimate. Asaki irite. Ani rimani bia. Na ala lasare ekwensaki bosa ko bem. Amana of Calabari ofuri bra bobo. Alabo Charles Dolphin. Calabari na ma ngara se ko legite na kesebe dana ibia. Koma kroyana bo kroke prem digi arofuri yo me digi epre me besake. My ambo matoro yanate. Me toro me duga me toro me duga ana meta ambo peke iri my sa moko ala jasa e dugo yeme bien bo ta troko jo ana bien alaba e kiam disi dugo toye ankuma amana of Calabari ana wa wete ni brabo am firo nyumeke alamo Charles Dolphin be pri amana of Calabari o piki pa dumore ana wa kanere bra jene radio bio television bio mindugo Calabari ngise me preta wani mi anya ala popo burude munduga amne wamna maya na obe oigu intokite okay anerese wamna wapa mini wure obu ibiate enoke bogwanga ngure mindugo aprete wani mi bra yeri adugo subara ne wake wani amaya na bo ebubuye na bo wakopre be kume wani kume ke pikipa alabo Charles Dolphin pe ke godo ko be o papa and claim e bu sete kon makoria o sete ke amaya bo of Calabari engwa embra confidence you wa bigi wamne engengere ni temna mabo ekwembia oko and kusmembra wabra dugure mene wamna labo upo labo alaji aside of body alabo india bale one of Calabari sambo yidugo mebsai ken ma Calabari you wa bigi wamna toroke alawa jaba dugume date brana obebo okandugo bra na engerbo eredudu mem babaka omete TJT Princeway, Professor TJT Princeway, that man is dead. They should stop lying to us. Why do we believe in lying? If a man out there is cricket, they should eliminate him. They have not done that. They are doing mango all the nonsense. George Idilolomare, Prince George Amakri, is the head of the Caribou house. He sits on Caribou's stool. If the Amainabo is not around, it is not Charlie Dolphin Amakri that ought to sit there. It is the head of George's group of houses that ought to sit there. If there is nobody on that stool, then any member of the Caribou house can sit. These are the lies, misrepresentation, the falsehood, the distortion that has continued in Calabari land. Menapo o me lamam wabo brabo wa allow dugo wa pigi na te o kan dugo bra wa pigi rete wa pigi ni ure ne me ure ne brana
e amanganga bra dugo kuma ura na amanganga bra nimimbo ura na ampaka nimibra nimbo uri so me kan dugo te be sake wa me kala bare tv am bi wa dugo bari ofuri o me kala bare bana digite asme ni bra dugo te ke to kringi seme me na ko o me te confident inde moko wake ala we kan dugo e ma inde waka ndi o bi dugo mo mene a Charles Dolphin be ala Charles Dolphin be ngada me dere anju me bala yere ina so palea yes so ina so palea I need a baby a minute o kosu do upola bo o ingada ke tukan ane kweme ina so ngwane kenge makala bare me madam miaye ma wamne kala bare wa ni te nimite ane gbago ge dugo fam bia kuma alowo eken dugaye ma boejai waka ndiki bra bala krakra fama but why ni te toru gele gala di de yurum gala baby a jini de kala bana ma miao pike wani bobo sake bia wamne bobo sake bia o digite brana mna ma digi ori wana la obeso apigisi me ma kotrobo kuruma odugoye me osi ampekele digi odugoye ma krakra wore boto opeka obu digi krakra wore bebe me o diri pakre ablala aniania video aniania radio aniania kobrite inoloye te brapunu ke odugoye me praye o meke bote wake to gringi semedie wabe kala bari ngi semedie me se odugoye me ani krakra wore emra confident odugoye me de kan dibra so bom idugoye me idugo famade buka wamne kala bare tv why ni te proof ya na ba e bekin sembra dugo menjide and wamna ke bofuka go subia adugo bra ebe sa ebe sola mamu me kweme wa komate ani dugo wasamate akma mengbosake wa da sete kala bare se wosote eni na bre komba owa ina sote wa pa wani se meke menji choko